Today's class I am discussing dimensions and constraints. Okay, see, you know already some types of dimensions are there. What are the dimensions in AutoCAD? Linear, align, angular, radius, diameter. Okay, continue dimension, baseline dimension. So number of types of dimensions are. All dimensions you can apply only by using smart dimension. Okay, for example here I am drawing one rectangle. See, rectangle having length and width is there na? So you can apply length and width directly. You can go to the smart dimension, so select this line, you can apply the length, how much you want to need, enter the 200. For example, select this line, how much length, for example 100. Just click. For example, I am drawing one line. Okay, so I want to draw some inclined line also. Here I want to need angle, smart dimension. Select this line, select this line. Can apply the angle. How much you want to need? 45 degrees. Okay. Any dimension. For example, here I am drawing circle. You want to need radius. Again, directly can click on the smart dimension. Select the circle. How much diameter is 100. Okay, for example, who can represent in radius. Defaultly diameter always taken in. Okay, default గా diameter తీసుకుంటుంది always. లేదు నువ్వు radius లో represent చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకోండి, click on this diameter. So here leaders option is there. Click on the leaders. So you can change diameter into radius. So just click on OK. You can observe this one. So this diameter is changing into the radius. Okay, so radius or diameter both are already. For example, 100 diameter means that is 50 radius na? Okay, so can represent anyone, no problem. Okay, so any radius or diameter also you can apply only smart dimension. For example, you can go to the smart dimension. I want to need distance from this point to this center, horizontal distance. You can select this center point, this line point, so you can specify horizontal distance. Okay, how much distance? 150 I want to need. Okay, for example, this center to this line I want to need vertical distance. Okay, you can specify vertical distance also. So any dimension is applied for only smart dimension only you can use. Okay, say like this length, inclined length. This is called align dimension. Yes, sir. Align dimension also can apply only smart dimension. Okay, so just you can use always smart dimension is possible to apply for all the dimensions. Okay, మీకు ఏ డైమెన్షన్ ఉన్నా సరే ఓన్లీ స్మార్ట్ డైమెన్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి, డైమెన్షన్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కెన్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఆల్సో దేర్, బట్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వన్. So you can see here horizontal dimension. Horizontal dimension means what? Linear dimension na? So can apply only horizontal length. Vertical dimension means what? So vertical length. Okay, so you can see baseline dimension. You know the baseline dimension in AutoCAD. Okay, తెలుసా? Okay, so what is chain dimension? Chain dimension means in AutoCAD continue dimension is there na? Continue dimension means what? All the linear dimensions will be side by side. That is called continue dimension. Baseline dimension means so every dimension is applied for one baseline. Okay, that is called baseline dimension. Okay, so you can apply the baseline dimension, continue dimension. So smart dimension is possible or not? Possible. Okay, see, first you can go to the horizontal dimension. First you can go to the horizontal dimension. See, you can apply only horizontal length only possible. For example, you can select this. So you can go to the, you can select horizontal dimension. You can select the vertical line. See, the time is not possible to apply this. Horizontal means only horizontal dimensions only applicable.
Okay, for example, you can need vertical dimension. That time again you want to click on here. Na? So vertical dimension. Okay, every time you can click horizontal, vertical. That is time taking processes. Directly you can go to the smart dimension. You can apply any dimension, horizontal or vertical or align dimension is possible. That's why not using that. Okay, so again you can go to here, uh, baseline dimension. Continue dimension is here. Chain dimension means continue dimension. So when you want to use the dimensions, so when you are using this, for example, I am drawing this line. So from here to here, one line is a vertical. Again, right click in chain. Here, one more line is a right click in chain. Here, one more line. Right click in chain. Right click in chain. Here, one more is here. Right click select. Okay. So can go to the, so baseline dimension, continue dimension. You can use these dimensions. Okay, for example, baseline dimension you can go select this line and this line, can apply this, can apply length is possible now. Again, baseline dimension, select this line and this line. Okay, see, one more dimension you can apply here. Baseline dimension means what? This is my baseline. Every dimension you can apply for from here to only, you can start from here. So here to here I am applying how much length. Next dimension is here to here only. Why? Means this is my baseline. All dimensions you can calculate it from this line only. Okay, this is called baseline dimension. Okay, for example, I want to need dimension from here to here. Again, you can go to the baseline dimension, select this line, this line, click on OK. You can observe this one. This is one more baseline. This is called baseline dimension. All the dimensions you can calculate it from one baseline. Okay, these dimensions is possible to apply smart dimension also. Yes or no? Okay, so again, continue dimension is there. Continue dimension means what? Side by side dimensions. For example, here one dimension is there. Again from here to here, here to here, here to here. This is called continue dimension. Continue means chain dimension. Select this, select this. You can apply the length of this. Again, chain dimension, select this, select this. Again, click on here, compulsory. Select this, but in AutoCAD you can apply all the dimensions once a time. Chain dimensions. Yes, sir. అన్ని అప్లై చేసుకుంటా పోవచ్చు డైరెక్ట్గా. బట్ ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదేందో దాని బదులు డైరెక్ట్గా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసిన వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ chain dimension. Side by side dimensions is called chain dimensions. Baseline dimensions means all dimensions you can apply for one baseline. That is called baseline dimension. So next one, ordinate dimension. What is ordinate dimension? In AutoCAD is also ordinate dimension is there. AutoCAD is also ordinate dimension is there. In annotations tab is there na? In annotation tab, dimensions are there. What are the dimensions? Linear, align, angular, arc length, radius, diameter, ordinate. All the options are there. Remaining baseline, continue dimension, multi-leader, okay, center mark, all the dimensions you can go to the annotate tab in menu bar. Okay, now what is ordinate dimension in AutoCAD? AutoCAD లో ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది. ఏంటిది ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ అంటే? So, for example, here one circle is there. Okay, some radius is there. Circle having center point is there. Na? Ordinate means coordinates.
x coordinate, y coordinate. So this is origin point. Okay, this is circle center point. From the origin point to circle center point, how much horizontal distance is there? Horizontal distance means x distance, na? That is called x ordinate. Okay, circle center to from the origin vertical distance is there. Vertical distance is called y ordinate. Ante, so can calculate the distance from origin to circle distance. X distance is how much, y distance is how much. That is called ordinate dimension. X ordinate is how much, y ordinate is how much. That is called ordinate dimension. అంటే సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ కి, ఆరిజిన్ నుంచి సర్కిల్ సెంటర్ కి x డిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా y డిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ అంటాం. ఓకే, సి యూ కెన్ గో టు ది ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ హియర్. చూడండి, ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ తీసుకుంటున్నా. సో ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ see, after I am selecting center point and circle, you can observe this one distance is there, 127.81. Okay, what is 127.81? That is horizontal or vertical? Horizontal. Okay, you can observe this one by using smart dimension. You can calculate, that is x ordinate. Can calculate the distance from origin to circle center point. X distance is how much means 127.81. నేను అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాను ఎంత డిస్టెన్స్. అలానే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జిట్ దిస్, అగైన్ ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 108.08. ఆర్డినేట్ దిస్ ఆరిజిన్, ఆల్రెడీ వచ్చింది, దీన్ని డిలీట్ చేయండి. Want to delete this one also, you can delete this. This center ఓన్లీ హారిజాంటల్ వస్తుందా? సరే, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ సపరేట్గా హారిజాంటల్ వర్టికల్ డైమెన్షన్ అని ఇచ్చిండు. వర్టికల్ ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్, select this circle. You can observe this one, 108.08 is vertical. లేదు నీకు హారిజాంటల్ కావాలంటే మళ్ళీ సపరేట్ హారిజాంటల్ ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు. ఆర్డినేట్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మీరు హారిజాంటల్ ఇవ్వచ్చు, వర్టికల్ ఇవ్వచ్చు. లేదు నేను ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఇస్తా, ఓన్లీ వర్టికల్ ఇస్తా అన్నప్పుడు కూడా సపరేట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హారిజాంటల్ కావాలంటే సెంటర్ సర్కిల్, చూడండి 127.8, ఇది ఎక్స్. దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? దీనివల్ల యూజ్ ఏమన్నా ఉందా మనకి? యూజ్ ఏం లేదు. డైరెక్ట్గా డిస్టెన్స్ కావాలంటే స్మార్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకొని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ always ordinate dimension is calculated from circle center only. That's why that is called ordinate. The only circle. In AutoCAD also can try. Only applicable for circle only. Okay. So next one here, path length dimension is there. Path length dimension. For example, here I am drawing one continuous curve. For example, see, I want to need all the lengths. How much length of this? How much length of this? How much length of this? ఈ లెంత్లన్నీ నాకు యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఎంత లెంత్ ఉంటుందో నాకు కావాలి. అర్థమైందా? సో సెలెక్ట్ దిస్ టోటల్. Directly you can click on the path length dimension.
You can click on OK. You can observe this one. Total length of your curves is 450.41. అంటే నువ్వు స్మార్ట్ డైమెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయి. 94.21, so 75.41, so next one is 83.32, next one is, you can delete this, align dimensions only, this length and this length and this length. You can add all the lengths. Your total length will be what? 450.41 person. Okay, this is called path length dimension. అన్ని డైమెన్షన్స్ యాడ్ చేసి ఒక లెంత్ లో చూపిస్తాం. Okay, so total lengths of this is called 450.41 total aligned distances. Okay, that's why you can use this option. Okay, but there is no use of any option. Okay, you can apply any dimension, always you can require only smart dimension only. ఇది ఒక్కటే యూజ్ చేస్తామండి. వీటన్నిటిలో ఏది క్లిక్ చేయు, ఆల్వేస్ డైరెక్ట్గా స్మార్ట్ డైమెన్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తావు, నీకు ఏ డైమెన్షన్ కావాలో ఆ డైమెన్షన్ ఇచ్చేస్తావు అంతే. రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకే, సి అయితే మీరు ఆటోక్యాడ్లో ఏం చేస్తారంటే డ్రా చేసేటప్పుడు 100 డిస్టెన్స్ లైన్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా 100 డిస్టెన్స్ లైన్తో డ్రా చేస్తారు. ఇక్కడ 3D సాఫ్ట్వేర్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్ 3D సాఫ్ట్వేర్ first you can draw the line, after that you can apply the dimension. How much length you want to need, you can click on the smart dimension, you can apply the length of this. Okay, so ప్రతిసారి ఏం చేయాలి, డ్రా చేయాలి, డైమెన్షన్ వేయాలి, డ్రా చేయాలి, డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి. సో నేను ఆటోక్యాడ్లో డ్రా చేసినట్టే, how to draw in AutoCAD. Okay, here also I am drawing, is possible. ఓకే, నేను ఆటోక్యాడ్లో డైమెన్షన్స్తో డ్రా చేస్తున్నా కదా, ఆటోక్యాడ్లో డ్రా చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా నేను విత్ డైమెన్షన్స్తో ఫిగర్ని డ్రా చేయాలనుకుంటాను. 100 డిస్టెన్స్ లైన్ వచ్చే టైం స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేయకుండా 100 డిస్టెన్స్ లైన్ కావాలి నాకు, వస్తుంది. ఓకే, 100 రేడియస్ సర్కిల్ కావాలి, వస్తుంది, డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ టు డ్రా దట్ వన్ మీన్స్, first you can go to the file of show not file. Here you can click on here options, click on here options. See here sketch options are there. Sketch options means these are the sketch settings. Click on here. Okay, so you can come to here, enable on screen numeric input on entity creation is switch on this. Okay, you can switch on this. Create dimensions only when value is entered, you can switch on this one also. Okay, after that, so click on OK. So after that, now you can take line command, so you can start your line, you can observe this one, your dimension is visible. Now you can observe this, previously there is no dimension is visible. So డ్రా చేసేటప్పుడు డైమెన్షన్ కనపడుతుందా, ఇందాక కనపడట్లే, ఇప్పుడు కనపడుతుంది చూడండి. కింద కింద నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నావు కనపడుతుందా. సో నువ్వు ఆటోక్యాడ్లో ఫంక్షనల్కి F12 ఆన్ చేసినప్పుడు నువ్వు లైన్ క్లిక్ చేసి డ్రా చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంత లెంత్ డ్రా చేస్తున్నావు కింద కనపడుతుంది. సర్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత డయామీటర్ డ్రా అవుతుందో కనపడుతుంది. ఎప్పుడు కనపడుతుంది, F12 ఆన్ చేసినప్పుడే కనపడుతుంది. అర్థమైందా, F12 ఆఫ్ చేస్తే కనపడుతుందా, కనపడదుగా. సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో నేను లైన్ డ్రా చేస్తున్నా, ఆడ ఎంత లెంత్ డ్రా చేస్తున్నావో కనపడుతుంది చూడండి, 5.72 లెంత్. Okay, for example I want to need 100 distance line, directly you can 100 enter. With the dimensions also you can draw the figures, is possible in SolidWorks also. Okay, I am not using smart dimension, directly I want to draw 100 distance line. Okay, in SolidWorks is also possible, but some of the faculties are not discussing this. Okay, see next I want to need vertical distance 50, directly you can enter 50. I want to need 100 distance, again 100 enter, again 50 enter. You can exit this, right click select. For example I want to need 100 diameter circle, directly you can go to the circle, you can take the circle,
100 diameter I want to need. You can observe this. I am not using smart dimension. Directly I want to do 100 diameter. You can draw in this way also, same as AutoCAD. Okay. For example, I want to need 45 degrees line. Okay, with 100 distance. Directly you can go to the line command. See here angle option I am taking. My angle is how much here? 45 degrees. Okay, my length is how much? 100 distance. Okay, where you want to need, you can click on here. Directly you can draw 45 degrees line with 100 distance. Enter. The angle is also there, 45. Anytime you want to change, for example 60, 60, enter. With the dimensions also you can draw the figures. In SolidWorks also possible. కానీ స్టార్టింగ్లో చెప్పలేను, నువ్వు చెప్పాలంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎప్పుడు చెప్పాలి? డైమెన్షన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాలి. అప్పుడు చెప్తే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్లో మనం డైమెన్షన్స్ డిస్కస్ చేయలేదు కదా, చేయలేదు కాబట్టి అప్పుడు స్టార్టింగ్లో చెప్పం. అక్కడ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చేయాలి. దాన్ని ఆన్ చేస్తేనే మీకు కనపడతాయి డైమెన్షన్స్. దాన్ని ఆఫ్ చేసావు అనుకో, నువ్వు ఓన్లీ లైనే డ్రా చేయాలి అంతే. నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తావు అనేది నీకు తెలియదు. తర్వాత స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి నువ్వు డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? అది ఆన్ చేసావు అనుకో, నువ్వు డ్రా చేసేటప్పుడు విత్ డైమెన్షన్స్తో డ్రా చేయగలుగుతావు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో టు ది ఆప్షన్స్, click on the options here. I want to click on the sketch settings. I want to switch off this. I want to switch off this. Click on OK. See, now we want to draw this line. You don't know how much distance you want to draw here. Just you can click only. ఇక్కడ కనపడుతుంటది మీకు, బట్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేయలేంగా. ఓకే, జస్ట్ click on OK. After that you can go to the smart dimension. So select this line. You can apply how much length you want to need. Okay, previously how to draw with dimension I am drawing directly. Okay, your wish only, how to practice. నువ్వు డ్రా చేసేటప్పుడు ఎలా డ్రా చేస్తావు అనేది నీ ఇంట్రెస్ట్. అది నేను ఆన్ చేసి డ్రా చేస్తా అంటే ఆన్ చేసుకో, లేదు నేను ఆఫ్ చేసి స్మార్ట్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి డ్రా చేస్తా అంటే డ్రా చేసుకో, ఎవరి విషయం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో టు ద ఆప్షన్స్. See, click on the sketch options. So enable command this option I want to switch on both these. Click on OK. Okay, you can press the enter. See, now you can go here line command. You can see, observe this. Length is visible now. 200 I want to need, 200, enter. Directly you can draw 200 distance. Okay, so in this way you can apply the smart dimensions. You can apply dimensions to your figures. ఓకే, సి నేను ప్రీవియస్గా చెప్పాను, నేను 3D సాఫ్ట్వేర్లో ఆల్వేస్ ఫిగర్స్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ ఓన్లీ. ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పాను. సో వై యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ ఆల్వేస్ ఇన్ 3D సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్, సో ఎందుకు ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ యువర్ ఫిగర్స్. ఓకే, వెరీ ఈజీ టు డ్రా. చాలా ఈజీగా ఫిగర్స్ అనేది డ్రా చేయగలుగుతావు. సమ్ అవుట్ సైడ్ డ్రా చేసినప్పుడు మీకు కొన్ని చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఫిగర్ డ్రా చేయటం. అది ఎందుకు అనేది నేను ఫిగర్ డ్రా చేసేటప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, బట్ ఐ విల్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్. సో ఎందుకు ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్ వన్ లైన్. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను నేను, ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను. సో డ్రా చేసిన తర్వాత, సో ఐ ఆమ్ క్లికింగ్ ఎండ్ పాయింట్. యూ కెన్ డ్రాగ్ దిస్ లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్. వై దిస్ లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్? సో యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ లైన్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్. వై? సో ఈ స్టార్ట్ పాయింట్ కానీ ఎండ్ పాయింట్ కానీ నువ్వు పట్టుకొని డ్రాగ్ చేస్తే దాని లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ లైన్ ని మూవ్ చేసి ఎటు మూవ్ చేసి అటు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ ఆమ్ డ్రాయింగ్ వన్ సర్కిల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ పిక్ దిస్ సర్కిల్, యూ కెన్ డ్రాగ్ the circle diameter will be increasing and decreasing, and you can pick the center point. You can move this circle
So the circle is moving from one place to another place. Why? Base point. See, here I am drawing circle. I am specifying any length of this. I am not specifying. Okay, I am not specifying any length. That time you can stretch that length will be increasing and decreasing is possible. ఓకే దానికి నేను ఎంత లెంత్ ఉండాలని చెప్తే ఆ లెంత్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. నేను చెప్పలేదు, చెప్పినప్పుడు ఏమైంది, స్ట్రెచ్ చేస్తే స్ట్రెచ్ అవుతుందిగా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ టేక్ ది సర్కిల్. I am not specifying any diameter, but in that time the diameter will be increasing and decreasing is possible. Yes or no? So a diameter అనేది ఇంక్రీజ్ అవడానికి డిక్రీజ్ అవడానికి సో యూజ్ ఉంది. ఓకే, ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను అప్లై చేయలేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, so here I am drawing circuit. I am not specifying any position of this. Okay, for example you are sitting on here, this is your position. Yes or no? But the circle any position is there, I am not specifying any position of this one. That time that is moving is possible na. ఓకే, దాని పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలో నేను చెప్పలేదు. దానికి చెప్పినప్పుడు అది ఎటు మూవ్ చేస్తే అటు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నువ్వు పొజిషన్ ఇక్కడ కూర్చోవద్దు అన్నప్పుడు ఓకే నువ్వు రూమ్లో ఎక్కడైనా తిరగవచ్చు, అవునా కదా. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోవద్దు అన్నప్పుడు ఈ రూమ్లో నువ్వు ఎక్కడైనా తిరగవచ్చు, అంతే కదా. దట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ సర్కిల్ కూడా అంతే, అది ఎటు పోమంటే అటు పోతుంది, దాని ఇష్టం అది. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీ పొజిషన్. ఓకే, దట్స్ వై దట్స్ విల్ బి మూవ్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ డ్రాయింగ్ లైన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. నేను లైన్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన. ఓకే, రైట్ క్లిక్, సెలెక్ట్. ఐఎమ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. నేను ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేశాను లైన్ని. Okay, so you can click any point here, so you can drag this one. So this line length will be increasing and decreasing. Why means I am not specifying any length, but you can pick this line, you can move this one, this is not moving, but you can move this one, this is moving. Why? Already I am specifying that position of that line. My line is starting from always origin. I am specifying position. నేను పొజిషన్ స్పెసిఫై చేశా, నాకు ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ కావాలనేది. ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి మూవ్ అవుతుంది, అది మూవ్ కాదుగా, నేను స్పెసిఫై చేశానుగా పొజిషన్. ఓకే, బట్ సో యూ కెన్ గో టు ది సర్కిల్ కమాండ్ అగైన్ హియర్. I want to draw circle also here from the origin. So now we want to observe this one. So now move is not possible. Why? Origin is my position. Okay, so we can I am not applying any diameter, but diameter will be changed. Okay, see now we can observe this one, I am applying some diameter of this. Now we want to change this, is not possible now. Now we can drag this, diameter change avutunda. So the diameter is not changing here. Okay, why means I am applying some diameter of this. Okay, see we can apply this diameter also now. This circle is also having some diameter is there. In that time you can observe this one, so this diameter is not changing. Why means I am applying some diameter. Okay, కొంచెం diameter ఉండాలని స్పెసిఫై చేశాను కాబట్టి ఆ diameter చేంజ్ కాదు ఇంకా. Okay, but you can pick the center point, so you can move this one, this will be moving. Okay, why means I am not specifying any position, but you can see this one, I am specifying position my origin point. Okay, see what is here means you can observe this one, this will be in blue color, this will be in black color. Why means, so this figure will be in black color, that figure will be in fix. Fix means I am specifying position of that. నేను దాని యొక్క పొజిషన్ స్పెసిఫై చేశాను, దానికి కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాను. I will apply all the dimensions, I will specify the position of that also, that will be, that time will be in black color, means that will be fix. Fix means is it, this is not moving. Okay, fix అంటే ఏంటి, అది ఎటు మూవ్ కాలేదు, but this is moving now. Why means this is not a fixed one, that will be in blue color is it. బ్లూ కలర్ లో ఉంది అంటే అది ఫిక్స్ కానట్టు. That will be in blue color is there, this is not a fixed one. You can fix this one, you can fix this one, compulsory you can apply some of the dimensions. Okay, see I want to go to the smart dimension, I want to select this center, I want to specify some horizontal distance.
So from the origin to my circle center is 23.12 is 13 is my horizontal distance. I am specifying horizontal position. Horizontal position specify చేశాను నేను. So horizontal distance specify చేసిన తర్వాత the circle is not moving horizontally. Why means I am specifying position already. You can move this one vertically is moving is possible. Why means I am not specifying any vertical position. Okay, so can go to the smart dimension, select this center and this center. You can specify some vertical distance also. So now you can observe this one. This will be also in black color is there. Why means this circle is also fixed. Why means I am specifying position of this. Okay, then position నేను స్పెసిఫై చేశాను కాబట్టి అది బ్లాక్ కలర్ లోకి వచ్చింది, అంటే అది ఫిక్స్, ఇంకా అది ఎటు మూవ్ కాలేదు. అర్థమైందా? సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్ మీన్స్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. యూ కెన్ అప్లై డైమెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. నాట్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీవేర్, యూ కెన్ అప్లై మోర్ డైమెన్షన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, డైమెన్షన్స్ అనేది ఎక్కువ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దట్ టైమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డ్రా ఫిగర్స్. ఓకే, దట్స్ వై యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ ఆరిజిన్. అర్థమైందా ఎందుకు ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేయాలో? ఓకే, సో ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి డ్రా చేయకుండా ఇంకెక్కడ నుండి డ్రా చేశారు అనుకో, డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఆ డైమెన్షన్స్ అప్లై చేయకపోతే ఫిగర్ డ్రా చేయలేవు. మళ్ళీ అది ఇటు మూవ్ అవుతుంది, ఇటు మూవ్ అవుతుంది డ్రా చేసేటప్పుడు. అవి లేకుండా ఉండాలి అంటే సో యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. ఫిగర్ ని ఏదో ఒక మూల ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తే నీకు ఫిగర్ ఈజీగా వస్తుంది. Clear? So now this will be fixed one. Same way line is also. You can apply the length, but this is not a fixed one. Why means I am not specifying any position. You can specify some horizontal, some vertical distance, some aligned distance. You can apply that. Okay, that's why you can figures will always start from the origin only. Okay, so you can go to the inside. After I will discuss some deep. Okay, what is black color, what is blue color, some yellow color is also there. Okay, always you can draw the figures in SolidWorks. So three colors are there. One black color is there, blue color is there, yellow color is there. So blue color means figure will be in underdefined. Underdefined means this is not a fixed one, so this figure is needing some of the dimensions. Okay, so that figure will be in black color is there, that will be fully defined. Okay, so all the dimensions I want to apply this. Okay, so that figure will be in yellow color is there, red color is there. In that time that figure will be over defined. Over defined means I want to apply more dimensions of that. ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ డైమెన్షన్స్ అప్లై చేశాను, అందుకే అది ఎల్లో కలర్ రెడ్ కలర్ లో వస్తాయి తర్వాత. అర్థమైందా? సో దీస్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ డ్రా ది 2D sketches in SolidWorks. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీన్స్? సో యూ నో ఆల్రెడీ, తెలుసు కదా. ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ అంటే ఏంది? అండర్ డిఫైన్డ్. ఓకే, బ్లాక్ కలర్ ఈజ్ దేర్, fully defined. So yellow color, red colors is there, that will be in over defined. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ అప్లై చేసినట్టు. ఓకే, లేదు తక్కువ ఇచ్చావంటే అండర్ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది, ఇవ్వాల్సినవన్నీ ఇచ్చేస్తే ఫుల్లీ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, see after that one more important topic is what? Relations. Relations means what? Constraints. Okay, geometrical constraints. For example, here I am drawing one circle, one line I am drawing. You can observe this one. So I am applying some diameter of this. Okay, so some length of this. See, I want to need the circle and line both are tangent. Both are tangent means what? Both they will be touching at one point. Tangent means what? Always touching at one point. Na? Now these are not touching. Na? So you can observe this one. In this way is touching is not possible. Na? You can move this one. So in this way touching at exactly point is not possible. Yes or no? You can click on here, add relation. Click on the circles point, this line, both having tangent. You can observe this one. Both having touching at one point. Okay, for example here also one circle is there. Okay, both the circles I want to need tangent.
That time what I have to do? Add relation, select this, both having what? So here number of constraints are there. Toroidal, tangent, concentric, equal, fixed, equal, curve length. In that all I want to need tangent. That's why I am selecting this. Okay. So tangent means two profiles will be tangent. That time you can use this one. ఏవైనా రెండు ప్రొఫైల్స్ నాకు టచ్ కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ట్యాంజెంట్ అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? సో అంటే లైన్ సర్కిలే కాదు, సర్కిల్ కానీ ఓకే ఏదైనా. సో అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వన్ సర్కిల్ ఈజ్ ఏ, here one more circle is there. Okay, you can go to the add relation here. So I want to select this circle and this circle. I want to need both having concentric. Both having concentric means both having same center. Okay, so that is called concentric option. Okay, I want to go to the control Z. See, for example, can go to the add relation here. For example, by mistake I don't want to draw from the center. Okay, from outside I want to draw. అర్థంగా ఎట్లా మనం లిమిట్స్ లిమిట్స్ ఎందుకు జస్ట్ మామూలుగా స్పెసిఫై ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు మనకి లిమిట్స్. మనం ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి నుంచి రైట్ కమాండ్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ వాటి నుంచి 0,0 అట్లా ఏం అవసరం, డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసి డ్రా చేయాలి. కెన్ గో టు ది యాడ్ రిలేషన్. See, select this circle, both having concentric. By mistake I want to start from another point, not from the origin. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కాన్సంట్రిక్ చేస్తే వచ్చేస్తాం, సేమ్ సెంటర్కి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here both the circles are there. You can go to the add relation. I want to select center and center, both having coincident. You can select the center point, that time you can use coincident option. Circle is called concentric. Okay, these options also important in assembly also, constraints. Okay, what is concentric, what is coincident? Okay, you are not forgetting this. Okay, for example, you can go to the add relation, select this circle. Okay, both having, I want to need equal means what? Same diameter. For example, so you want to draw number of sketches. In that time 4 circles are there, 4 circles having equal diameter is there. In that time 4 circles you can apply equal constraints. That time you can apply one dimension only, all will be changed. ఒక డైమెన్షన్ అప్లై చేస్తే సరిపోద్ది, అన్నిటికీ అప్లై అయిపోతుంది. నువ్వు ప్రతి దానికి అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది, ఈక్వల్ అప్లై చేయకపోతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lines డ్రా చేసిన, హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ 2 lines హ్యావింగ్ సేమ్ లెంత్ ఐ వాంట్ టు నీడ్. రెండింటికి నాకు ఒకటే లెంత్ కావాలి. ఒకటే లెంత్ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? స్మార్ట్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళి సో దీనికి లెంత్ అప్లై చేస్తావు. యూ కెన్ అప్లై లెంత్ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, యూ కెన్ అప్లై లెంత్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. 2 times you can apply 30. So in that time what I have to do? I want to go to the apply before dimension. Can go to here add relation. I want to select this one and this one. I want to apply constraint is equal constraint. Okay, after that I want to go to the smart dimension. Any line you can apply only one length, both the lines will be having same length is there. That time you can save the some time, you can apply the dimensions. అర్థమైందా? So that is called equal constraints. Okay, for example I am drawing one line here. Okay, so in that time by mistake I don't want to draw straight one, by mistake I want to draw some inclined one. I want to need horizontal. This is not horizontal line now. Click on here, so you can click on horizontal. You can observe this one, this will be converted into a straight. Horizontal గా వచ్చిందా? బై మిస్టేక్ నేను వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయకుండా సమ్ ఇంక్లైన్డ్గా బెండ్ అయింది, నాకు అది వర్టికల్గా ఉండాలి. ఏం చేస్తావు? అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ వర్టికల్ ఆప్షన్, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ వర్టికల్, స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది. Okay, in this way you can use geometrical constraints. So many constraints are there. Okay, horizontal, vertical, parallel, perpendicular, tangent, coincident, concentricity. Okay, after that symmetry, equal, fixed, number of constraints are there. Okay,
So these constraints are important to draw the 2D sketches. Okay, for example, here I am drawing one line. Okay, see after that, here also I want to need one more line. Both the lines I want to need parallel. For example, this is horizontal. Can't change anytime. This is. దీన్ని చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది హారిజాంటల్ నుంచి చేంజ్ చేయలేం ఓకే ఐ వాంట్ టు నీడ్ ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్ కెన్ గో టు ది యాడ్ రిలేషన్ see select this and select this both having I want to need parallel you want to need perpendicular option so for example here one line is there okay here one more line is there not touching this okay now I want to select add relation select this point both having so coincident are both having match okay in this way you can use the geometrical constraints number of geometrical constraints are there. Okay these constraints is very important to draw the 2D sketches okay see you can apply any constraint that constraints having one symbol is there that symbol you can see in green color you can see in green కలర్ లో కనపడుతుంది నువ్వు డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా కన్స్టెంట్స్ అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి నీకు తెలియదు అవి లైన్ డ్రా చేసావు అనుకో హారిజాంటల్ కన్స్టెంట్ యాడ్ అవుతుంది హారిజాంటల్ డ్రా చేస్తే వర్టికల్ డ్రా చేస్తే వర్టికల్ కన్స్టెంట్ యాడ్ అవుతుంది అవి డిఫాల్ట్గా కొన్ని యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని యాడ్ అవుతుంటాయి కొన్ని మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అప్లై ఓకే యాడ్ అయినవి నువ్వు అప్లై చేసినవి అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తాయి అర్థమైందియా సో వీటిని నాకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది నాకు ఈ గ్రీన్ కలర్ సింబల్స్ వద్దు ఓకే ఐ వాంట్ టు హైడ్ దిస్ ఓకే అనుకున్నప్పుడు క్లిక్ ఆన్ హియర్ సో కెన్ కమ్ టు హియర్ యాడ్ రిలేషన్స్ వ్యూ స్కెచ్ రిలేషన్స్ ఈ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ సో రిలేషన్స్ యాడ్ అవుతాయి బట్ నీకు కనపడదు యూ కెన్ హైడ్ దట్ okay so after applying the dimensions you can hide that dimensions also for example I am applying some of the dimensions అన్ని dimensions అప్లై చేసినప్పుడు నాకు dimensions కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ so I want to click on here I want to hide the dimensions also okay so can hide and show your dimensions and relations okay after that can observe this one here display delete relations are there display delete relations means so for example you can draw one figure okay that figure having so many relations are there tan horizontal vertical coincident concentricity equal number of relations are there na? So anyway you can read you can delete relation for example can go to the display delete relation so what are the relations having your page total page how many figures are there that figures having how many relations are there all relations you want to see here okay for example in that one I want to delete parallel relation I want to delete select this delete this relation will be deleted now okay after that click on okay now we can observe this one this line is moving is possible why means there is no parallel constraint is there okay for example parallel constraint is there in that time is moving is not possible yes or no can control jet now can observe this one parallel relation is there now we can move this one just to moving only not rotating why means always parallel this is why means I am applying this relation already parallel relation apply చేసినప్పుడు అది రొటేషన్ చేయమంటే ఎలా రొటేట్ అవుతుంది కాదు కదా దాన్ని డిలీట్ చేశాను నేను నాకు అవసరం లేదు సో ఎనీవే యూ కెన్ డిలీట్ ఎనీ రిలేషన్స్ ఇన్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ గో టు ది డిస్ప్లే డిలీట్ రిలేషన్స్ okay you can delete your relations okay that is the use of that option for example I want to delete all once a time okay so these are the display delete relations ఇప్పుడు ఈ హారిజాంటల్ లైన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది
ఎందుకంటే హారిజాంటల్ రిలేషన్ లేదు దానికి, నేను డిలీట్ చేసి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది రిలేషన్స్. ఫుల్లీ డిఫైన్డ్ sketch means I will discuss later. This is okay. So total these are the four topics: drawing comments, modify comments, annotations, constraints. Here draw comments are there, modify comments are there, smart dimension means annotations, display delete relations means, sorry, relations means constraints. Okay, these four you want to practice first. ఈ నాలుగు కానీ పర్ఫెక్ట్గా మనం అన్ని ఆప్షన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయడం వస్తే నువ్వు స్కెచెస్ ఈజీగా డ్రా చేయగలవు. సో నవ్ యూ నో హౌ టు డ్రా లైన్, హౌ టు అప్లై ది లెంత్, how to draw the rectangle, you know how to draw the circle, how to draw arc, how to draw ellipse, you know all drawing commands. Okay, after that you know all modification commands also, you know how to apply the dimensions also, you know how to apply the relations also. Yes or no? ఓకే, సో ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఫిగర్స్ అనేది ఇప్పుడు డ్రా చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ టుడే సమ్ ఆఫ్ ది 2D sketches. I will explain Monday. Okay, up to 2 to 3 4 5 diagrams only I will explaining how to start your sketches, how to end your sketches. Okay, after that you only practice. Okay, అర్థమైందా? మీరు ఎన్ని స్కెచెస్